Yeah, pleasant good morning everyone. So today in this class we are going to discuss about the biological sciences of 10th class. So in this class today we are going to mainly discuss about the coordination, the linking system. Okay, so got it or not? So today we are going to discuss about the coordination, the linking system. Here is nothing but the coordination is nothing but the mutual sharing of the information or messages from one part of the body to other part of the body. అంటే ఒక బాడీలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంపల్స్ కానీ ఒక మెసేజెస్ కానీ అది ఏ విధంగా బ్రెయిన్ కానీ స్పైనల్ కార్డ్ కానీ ఎలా రీచ్ అవుతాయి అండ్ హౌ డూ దే రెస్పాండ్ అండ్ హౌ డూ దే అనలైజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హౌ వీఆర్ గివింగ్ ద రెస్పాన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ యూనిట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. సో వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్, ద కోఆర్డినేషన్, ద లింకింగ్ సిస్టమ్. So before going to enter into that lesson, so we need to know some fundamentals or basics. So ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫండమెంటల్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ అండ్ రెస్పాన్స్. సో స్టిమ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టిమ్యులస్. సో వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ స్టిమ్యులస్. సో స్టిమ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద బాడీ. అంటే మన బాడీలో మన ప్రమేయం లేకుండా, so if any external force acts upon our body, then immediately we will try to respond for that action. Got it or not? సో ఏవైనా మనకి మన ప్రమేయం లేకుండా మన బాడీ మీద ఏవైనా ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చి యాక్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ విల్ ట్రై టు గివ్ రెస్పాన్స్. సో that response is depending upon the applied force or external force. That external force is called as the stimulus. Got it or not? So stimulus is nothing but it is an external force that is acting externally without any involvement of the human being. So మనకి తెలియకుండా మన సమక్షంలో జరగకుండా if any external force acts on the body, that external force is called as the stimulus. So for this stimulus our body will respond. ఖచ్చితంగా ఆ వచ్చినటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో బాడీ మీద యాక్ట్ చేస్తుందో ఆ యాక్ట్ చేసినటువంటి స్టిమ్యులస్కి వీఆర్ గివింగ్ రెస్పాన్స్. Got it or not? So for every stimulus we will try to give one response. So got it or not? So we have to understand this is the primary information between the stimulus and response. So response is nothing but the immediate reply. సో ఏదైనా ఒక స్టిమ్యులస్ జరిగినప్పుడు ఆ స్టిమ్యులస్కి మనం ఇచ్చినటువంటి ఇమీడియట్ రిప్లై, దట్ ఇమీడియట్ రిప్లై దట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ పర్టికులర్ స్టిమ్యులస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద రెస్పాన్స్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏవైనా ఒక ఇస్త్రీ పెట్టి కానీ ఒక ఐరన్ నెయిల్ కానీ ఒక ఎలక్ట్రికల్ వైర్ కానీ మనం పట్టుకున్నప్పుడు మనం తెలియకుండానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో వీ విల్ విత్డ్రా అవర్ హ్యాండ్స్. అంటే మనకి తెలియకుండానే మనకు షాక్ కొట్టినట్టు అయ్యి మళ్ళీ వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీ విల్ ట్రై టు విత్డ్రా అవర్ హ్యాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఎవర్ వీ టచ్ ఎనీ హాట్ ఐరన్ బాక్స్ or any sharp nails, so like that any dangerous objects or hottest objects, immediately we will try to withdraw our hand. That withdrawing of hands is called a response and heat catching capacity is called a stimulus. సో ఇక్కడ మనకి వేడి తగిలినప్పుడేమో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a stimulus. ఆ వేడికి తగినట్టుగా మనం ఇచ్చినటువంటి withdrawing hand is called as a response. So got it or not? So this is nothing but external force and is nothing but an immediate reply. So got it or not? This is about the stimulus and response. ఇప్పుడు స్టిమ్యులస్కి రెస్పాన్స్కి మధ్య వన్ మెసేజ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాడు ఒక చెయ్యి లేదా ఒక చెయ్యి ఒక కాలు ఏదైనా ఒక ఇస్త్రీ పెట్టి మీద పెట్టినప్పుడు సో దాన్ని మనం ఇమీడియట్గా విత్డ్రా చేస్తున్నాం. ఇలా విత్డ్రా చేస్తున్నాం అంటే దట్ మెసేజ్ అంటే దట్ సెన్స్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు ఫస్ట్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద బ్రెయిన్. వాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఫస్ట్ మనం చెయ్యి తీయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ కాలిపోతుంది. ఆ కాలిపోతుంది చెయ్యి తీయకపోతే ఇట్ మే కంప్లీట్లీ బర్న్ యువర్ బాడీ అన్న ఒక మెసేజ్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి జనరేటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ దెన్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రా అవర్ హ్యాండ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దట్ మెసేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంపల్స్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఇంపల్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద మెసేజ్. ఈ మెసేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టచింగ్ అన్ ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ హాటెస్ట్ ఐరన్ బాక్స్. సో అది టచ్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ 1 సెకండ్లో మనం ఇలా హ్యాండ్ విత్డ్రా చేస్తున్నాము అంటే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే చేతిని విత్డ్రా చేయాలి అనే మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ రీచ్ ఫస్ట్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ రీచ్ ద బ్రెయిన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఇమీడియట్లీ వీ విత్డ్రా అవర్ హ్యాండ్. అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంపల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ వన్ మెసేజ్, ఇమీడియట్ మెసేజ్
okay, that can be reached to spinal cord or brain, and from this brain again the impulse will be reached to a particular organ. ఫస్ట్ ఎక్కడైతే మనకి టచ్ చేస్తున్నాం చేతిని, ఆ చేతి నుంచి ఉన్నటువంటి స్కిన్ ఏదైతే ఉందో సెన్స్ ఆర్గన్స్, ఆ సెన్స్ ఆర్గన్స్లో నుంచి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద బ్రెయిన్, అండ్ అదే మళ్ళీ బ్రెయిన్లో మన చెయ్యి తీయాలి అని చెప్పి ఇమీడియట్ రిప్లై విల్ బి గివెన్, అండ్ దట్ ఇమీడియట్ రిప్లై విల్ బి హ్యాండ్ అవుట్ అగైన్ హ్యాండ్. అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఆ చెయ్యి కాలుతోంది అని చెప్పి స్టార్ట్ అయ్యిందో అదే చేతిలో మళ్ళీ చేతి నుంచి స్పైనల్ కార్డ్కి వెళ్ళి, స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్కి వచ్చి, మళ్ళీ బ్రెయిన్ నుంచి ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం విత్డ్రా చేస్తాం. సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇదంతా జరుగుతుంది. ఆ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ మెసేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంపల్స్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఇంపల్స్ ఈజ్ ద మీడియేటరీ ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ స్టిమ్యులస్ అండ్ రెస్పాన్స్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఒక్కొక్క వర్డ్ మనం ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏ ఆర్గన్స్ చెప్పుకున్నామండి? వన్ ఈజ్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద బ్రెయిన్. సో spinal cord and brain together they will call it as the central nervous system అంటుంది. So central nervous system, it is having mainly two types of organs. So one organ is called brain and another organ is called as a spinal cord. ఈ spinal cord brain ఈ రెండు కలిపి మనం we are calling it as a central nervous system. దాన్ని మనం CNS అంటాం. ఈ CNS ఫంక్షనింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే ఇక్కడ ఇంపల్సెస్ ఆర్ మెసేజెస్ అన్నవి సరిగ్గా రీచ్ అవ్వక and there will be no response for the particular stimuli. What it is? ఒక స్టిమ్యులేకి ఒక రెస్పాన్స్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఇంపల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి. ఇంపల్స్ డెవలప్ అయ్యి దట్ ఇంపల్స్ షుడ్ బి రీచ్ టు ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అండ్ అగైన్ దట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు గివ్ ఎ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్. సో ఫర్ ఎవ్రీ స్టిమ్యులస్ there will be a response that will be given by the central nervous system after receiving that impulse. So got it or not? So we have to frame the matter in such a way that by using the four words, one is stimulus and response and impulse and central nervous system. So got it or not? So here mainly four concepts are involved, and one more important thing you need to identify is here central nervous system. Central nervous system, it mainly includes both brain and spinal cord. In examination point of view, they may ask about which important organs are involved in central nervous system, means బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఇన్ దట్ వన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక ఇంపల్స్ అంటే ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో అది ఖచ్చితంగా బ్రెయిన్కి రీచ్ అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం. అలా బ్రెయిన్కి రీచ్ అయ్యేటట్టుగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసే వాటినే మనం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ నెర్వ్ సెల్స్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద నెర్వ్ సెల్. సో క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద నెర్వ్ సెల్. సో దీస్ నెర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ న్యూరాన్స్. So what is the other name for nerve cell? So the other name for nerve cell is neurons. So these neurons will play an important role in transmitting the information either to spinal cord or to the brain. So brain ki లేదా spinal cord ki ఖచ్చితంగా ఒక ఇంపల్స్ లేదా ఒక మెసేజ్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసే డ్యూటీ it will be taken by the neurons. So these neurons are also called as the nerve cells. Nerve cells are nothing but the cells that involves in the functioning of the nervous system. ఇందాక చెప్పుకున్నాను nervous system అంటే brain and spinal cord will act as a central nervous system. ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి ఏ సెల్స్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్తాయో దట్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద నెర్వ్ సెల్స్. సో నెర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ న్యూరాన్స్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ది అదర్ నేమ్ ఫర్ న్యూరాన్స్ ఈజ్ నెర్వ్ సెల్. So clear or not? So nerve cell is also known as neurons because the cells that takes place an important role in transmitting the information to brain and spinal cord in the nervous system is called as a nerve cell. So the other name for nerve cell is neuron. Now we are going to discuss about the structure of neuron or nerve cell. So got it or not? So generally I am telling about the structure now. See, first of all, for every part diagram is very very important. So first listen. So I am simply drawing about the, first of all I am drawing the outline figure of neuron. So just follow my technique. Okay, so first of all you have to join like this. Listen everyone. So I am drawing an outline. You see, just observe here. So roughly I am drawing. Okay, so generally this is the shape of the one neuron. Okay, so generally this is a one particular shape of neuron. Now I am going to label the parts. Okay, listen carefully. So I am drawing the outline. So these are called as the dendrites. Okay, got it or not? So look here everyone. So I am drawing the outline. Okay, this is about the neuron. We are calling it as
and every nerve cell is having the center part as called as the nucleus. So this is called as the nucleus. So got it or not? See, listen everyone first. Okay, so later I will tell you the parts. You first concentrate on the diagram how I am going to draw. Okay, and see here, now I am going to label the parts. So first of all, this neuron, so these parts are called as the dendrites. So what you are calling, these parts are called as the dendrites. These are nothing but a smaller projections అంటే మనకు ఒక వెంట్రుకల్లా కనబడుతూ ఉంటాయి. So these are called as the dendrites, and inside that the dendrites, so these are called small granules. ఒక చూడండి మనకు ఒక చిన్న చిన్న granules లా కనబడుతూ ఉంటాయి, అవునా కదా? So I am drawing small granule shapes. Okay, so these small type of granules నే మనం Nissels granule అని పిలుస్తాం. We are calling it as a Nissels granules. We are calling it as a Nissels granules. So what you are calling these dots, Nissels granule, and the outside small projections are called as the dendrites, and this one we are calling it as the nucleus. The centralmost part of the cell is called as the nucleus. Okay, and this is a structure is there. This structure is called as the cell body. We are calling it as the cell body. మనం చూసుకొని మనం స్టార్టింగ్ డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చాను, అవునా కదా? దట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ as a cell body, and inside that cell body will be having Nissels granules, and inside that Nissels granules will be having the nucleus, and these cell bodies having a smaller projections called dendrites. So got it or not? And this cell body is elongated towards the downwards. అది elongate అవుతుంది కిందకు వచ్చేటప్పుడు, అవునా కదా? ఆ కిందకు వచ్చినటువంటి elongated part ని we are calling it as axon. We are calling it as axon. We are calling it as axon. Means cell body is having two types of projections. This is a smaller projection and this is a longer projection. అంటే ఒక సెల్ బాడీ రెండు విధాలుగా ఎలాంగేట్ అయింది. ఈ బయటికి ఎలాంగేట్ అయినప్పుడు స్మాలర్ ప్రొజెక్షన్స్ కింద వెళ్ళింది. దిస్ స్మాలర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ dendrites, and this longer projection is called axon. So these అంటే dendrites and axon, they are the parts of the cell body. సెల్ బాడీలో ఉన్నటువంటి టూ పార్ట్స్, మీన్స్ టూ ఎలాంగేషన్స్. స్మాలర్ ఎలాంగేషన్స్ నే మనం dendrites అంటాం, longer elongations ni axon antum. These dendrites and axon together they form from cell body only. So got it or not? So ఎప్పుడైతే ఈ axon లా ఫామ్ అయిందో, ఈ axon చుట్టూరా కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ షీట్ ఈస్ దేర్, కవర్ చేస్తూ వచ్చింది, అవునా కదా? సో దీన్ని మనం మైలిన్ షీట్ అంటాం. వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మైలిన్ షీట్. ఓకే, సో ఇది న్యూరాన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఒక ఇన్సులేటరీ లేయర్ కింద పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఏ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్సులేటరీ లేయర్. అంటే ఒక ఇన్సులేటరీ లేయర్ అంటే ఒక మెకానికల్ షాక్స్ కానీ ఇంజరీస్ కానీ జరగకుండా ఒక న్యూరాన్ని కాపాడేదాన్ని మనం మైలిన్ షీట్ మీన్స్ ఇది నథింగ్ బట్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్సులేటరీ షీట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్. సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్తున్నాం, మైలిన్ షీట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్. మీన్స్ ద యాక్సన్ ఈస్ సరౌండెడ్, అంటే ఈ యాక్సన్ ని సరౌండ్ చేస్తూ ఫామ్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మైలిన్ షీట్. వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ మైలిన్ షీట్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఈ మైలిన్ షీట్స్ లోపల మనకు చిన్న డాట్స్ డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి. సో విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ స్మాల్ డాట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ డ్రాన్ ఇన్సైడ్ ద మైలిన్ షీట్. ఈ మైలిన్ షీట్స్ లోపల కొన్ని సెల్స్తో నేను ఫామ్ చేస్తున్నాను చూడండి, అవునా కదా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో హియర్. సో దిస్ మైలిన్ షీట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సమ్ సెల్స్. ఆ సెల్స్ని మనం Schwann cells we are calling it as. So got it or not? So we are calling it as Schwann cells. Schwann cells is nothing but the cells which are lying inside the myelin sheet. Myelin sheet లోపల ఉన్నటువంటి cells ని we are calling it Schwann cells. అసలు myelin sheet is nothing but it is a special insulatory sheet that covers the axon, and again that axon is one of the longer projections of the cell body, but the smaller projections are called as the dendrites. So got it on? అంటే దాని యొక్క elongation మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. సో సెల్ బాడీ axon, axon చుట్టూరా కవర్ చేసి ది మైలిన్ షీట్. ఆ మైలిన్ షీట్ లో ఉన్న సెల్స్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ Schwann cells. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ హియర్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైలిన్ షీట్ కి ఒక స్మాల్ రెగ్యులర్ గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి, అవునా కదా? సో దీస్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ nodes of Ranvier. So we are calling it as nodes of Ranvier. We are calling it as nodes of Ranvier. R-A-N-V-I-E-R. Nodes of Ranvier means the gaps that are found at regular intervals in between the myelin sheets of axon. Axon మీద ఉన్నటువంటి myelin sheet కి మధ్య ఉన్నటువంటి regular gaps ఏవైతే ఉన్నాయో, that regular gaps are called it as the nodes of Ranvier. And these ending parts are called as the axon terminus.
or axon nodes or axon terminals we are calling it. So in such a way, this is the structure of neuron or nerve cell. So got it or not? So this neuron or nerve cell, once again I would like to tell you in the brief, this neuron is also known as the nerve cell because this is a cell which plays an important role in transmitting the information to either both spinal cord and as well as the brain. So we can say that nerve cell or neuron is an important part which plays in the nervous system. So with the help of these neurons, we can transmit the information from one neuron to other neuron. The brain లోపల కొన్ని millions of neurons ఉంటాయేమో. Got it or not? అంటే ఒక బ్రెయిన్ కానీ ఒక స్పైనల్ కార్డ్ కానీ తీసుకుంటే వీ కెన్ మెయిన్లీ అబ్జర్వ్ దెర్ విల్ బి మోర్ దెన్ 10 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. అంటే ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్కి, ఇంకో న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్కి, అలాగా ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్ దట్ ఈ న్యూరాన్ వచ్చి నెక్స్ట్ న్యూరాన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెండ్రైట్స్, ఈ డెండ్రైట్స్ వచ్చి నెక్స్ట్ న్యూరాన్ యొక్క యాక్సాన్కి, మళ్ళీ ఆ యాక్సాన్ నుంచి మళ్ళీ దీని యొక్క సెల్ బాడీకి, ఈ దీని వచ్చి మళ్ళీ యాక్సాన్కి, అలాగా ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు అదర్ న్యూరాన్. గాట్ ఇట్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెండ్రైట్స్ వచ్చి నెక్స్ట్ న్యూరాన్ యొక్క యాక్సాన్ లాస్ట్ పార్ట్కి అటాచ్ అవుతుంది. Got it or not? In such a way, these neurons are interlinked with each other so that the information or the impulse that is transmitted from one neuron to other neuron, and finally it will reach the brain, and finally the brain will generate one response, and immediately we will try to withdraw our hand. And within fraction of seconds anta jarugutundi ante our nervous system is in a stronger position to give a such type of response for a particular stimuli, you can say that. Got it or not? So this is the main structure of neuron. It means that one neuron is going to be connected with the other neuron. Means that is nothing but ఒక న్యూరాన్ ఇంకో న్యూరాన్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఒక కాంటాక్ట్ రీజియన్ ఒకటి ఉండాలి, అవునా కదా? దట్ ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సినేప్స్. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? సినేప్స్ అంటాం. అంటే ఎక్కడైతే రెండు న్యూరాన్లు కనెక్ట్ అవుతున్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని మనం సినేప్స్ అంటాం. గాట్ ఇట్ అర్ నాట్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఎండింగ్ పార్ట్ డెండ్రైట్ ఉంది. ఈ డెండ్రైట్ వచ్చి ఇక్కడ ఇంకో న్యూరాన్ డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఈ న్యూరాన్ యొక్క లాస్ట్ పార్ట్ ఏముంటుంది? యాక్సాన్ ఉంటుంది, యాక్సాన్ టెర్మినల్స్. ఈ యాక్సాన్ టెర్మినల్స్కి ఈ డెండ్రైట్స్ అనేవి అటాచ్ అవుతాయి. అంటే ఎక్కడైతే ఈ డెండ్రైట్స్ వచ్చి నెక్స్ట్ న్యూరాన్ యొక్క యాక్సాన్కి అటాచ్ అవుతుందో, మీన్స్ ద ప్లేస్ వేర్ ద డెండ్రైట్స్ ఇస్ అటాచ్డ్ విత్ ద యాక్సాన్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ న్యూరాన్, దట్ ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. దట్ ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే అక్కడ రెండు న్యూరాన్స్ మన కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి. That functional region of contact region is called as a synapse. Got it or not? So very important question. Synapse is nothing but the functional region of contact between the two neurons in which the information or the impulse can be transmitted from one neuron to other neuron. అది ఖచ్చితంగా సినేప్స్ కనెక్షన్లో ఉండాలి. ఒకవేళ సినేప్స్ కనెక్షన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షనల్ రీజన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక తెగిపోతే ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ నాట్ బి రీచ్ టు ద బ్రెయిన్. ఇట్ మీన్ దట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ బికమ్ ద వీక్ దేర్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఉండాలి. ఆ రెండింటికి కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళట్లేదు అంటే సినేప్స్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. సినేప్స్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అంటే ఒక న్యూరాన్కి ఇంకో న్యూరాన్కి కనెక్టివిటీ లేదని అర్థం. సో ఐ హోప్ till now we have reached to the minimum basic level. So I think is it clear to everyone? So this is about the structure of neuron. Got it or not? So dendrites, axon, cell body, nodes of Ranvier, myelin sheet, basal granules and nucleus. So this is the important part, so please go through once. So once again I am saying that very important concept. So thank you, please take care everyone. Thank you, have a nice day.